So welcome back students to our channel Physics Freaks, and we will be starting with our rotational dynamics numericals as I promised in my last video. So without wasting any time, we will just start with our numericals. So let us see the very first slide on which we have certain certain formulas which will be used in our numericals. So फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज नेसेसरी है वो सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन्ड है. ओके, काइनेमैटिक्स, देन अगेन कंजर्वेशन लॉज एंड थ्योरम्स, डायनामिक्स एंड एनर्जी, फॉर्मूलाज फॉर कॉमन शेप्स, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. So starting with our first numerical, see what it is given here. A fan is rotating at 90 rpm. तो एक फैन है विच इज रोटेटिंग एट 90 rpm, मतलब वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड इट्स initial frequency is given as 90 rpm. Okay, its initial frequency is 90 rpm. It is then switched off. It stops after 21 revolutions. Calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. तो मतलब एक फैन है which is rotating at 90 rpm, then it is switched off. वी नो दैट कि जैसे ही हम लोग उसको स्विच ऑफ करेंगे तो वो इमीडिएटली स्टॉप तो करेगा नहीं. आप इट विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन रिवॉल्यूशंस, है ना, घूमते ही रहेगा आफ्टर स्विचिंग ऑफ, है ना. तो थोड़े फार रिवॉल्यूशंस परफॉर्म करेगा, और यहाँ पे उसका रिवॉल्यूशंस कितना दिया हुआ है, 21 रिवॉल्यूशंस. तो इट हैज बीन सेड हियर दैट द फैन will rotate, or let us say it will perform 21 revolutions and then it will stop. तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज नथिंग बट सिंपली द टाइम टेकन टू, or time taken by the fan to stop after switching it off. So here we will use simply nothing but kinematical equations. Okay, as we have here n naught, we will first find out the value of omega naught, that is nothing but simply initial angular frequency. Initial angular frequency हम लोग को कैसे मिलेगी, it will be like 2 pi n naught. So we will be getting it as 2 pi multiplied by, देखो यहाँ पे 90 rpm में दिया हुआ है. So we will first convert it into rps, so that will be 90 divided by 60. You will get it as 3 by 2 rps. Okay, so here we will get the angular frequency as 2 pi into 3 upon 2. So 2 and 2 will get cancelled out. You will get the value as 3 pi radian per second. So this will be our initial angular frequency. So now we need to find out time period. So एक particular हमारे पास kinematical equation है. We know that theta is equals to average angular velocity multiplied by time. What is average angular velocity? It is nothing but omega plus omega 0 divided by 2 multiplied by t. Okay, now we know that omega 0 is nothing but initial angular velocity, and omega will be considered as final angular velocity, right? तो यहाँ पे समझ लो कि फैन है ना वो स्टॉप कर रहा है. ओके, आफ्टर स्विचिंग ऑफ, आफ्टर परफॉर्मिंग 21 रिवॉल्यूशंस, इट इज गोइंग टू स्टॉप. तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट विल बी सिंपली नथिंग बट 0. करेक्ट, एंड वी आल्सो डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, बट वी कैन कैलकुलेट इट बिकॉज थीटा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इनटू कैपिटल एल. ओके, द एंगल एट विच द फैन इज गोइंग टू सपोज टू स्टॉप. ओके, जिस एंगल के ऊपर वो पर्टिकुलर फैन स्टॉप करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस. Okay, so theta will be equals to 2 pi into 21, which is equals to how much? You will get 42 pi radians. So that will be our theta. And then we have to find out now finally the value of t. So using this equation we can find out the value of t as, therefore 42 pi is equals to omega की वैल्यू कितनी बताया था, 0. ओमेगा 0 की वैल्यू आई थी, या फिर ओमेगा नॉट की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 pi divided by 2 multiplied by t. So just what we will do is we will simply get it as 3 pi upon 2 multiplied by t, और यहाँ पे 42 pi. So pi और pi will get cancelled. 3 ones are 3 14s are. So you will get the time period as 28 seconds. That is t is equals to 28 seconds. So what is the meaning of this basically? That एक बार जैसे हम लोग ने वो like fan का switch off किए, so it will perform 21 revolutions in 28 seconds and then it will stop. See, it is given na, it is then switched off, it stops after 21 revolutions. मतलब 21 revolutions वो करेगा और फिर stop हो जाएगा, और उस 21 revolutions को time कितना लगने वाला है, 28 seconds. So that means it will stop after 28 seconds. Okay,
So take out the screenshot immediately, then you go for the next one. So the next question is, a motorcyclist to be treated as a point mass is to undertake horizontal circles inside the cylindrical well of inner radius basically 4 meters. Coefficient of static friction between the tires and the wall is 0.4. Calculate the minimum speed and frequency and time period necessary to perform this stunt. So the basically काय करायचं आपल्याला बघा मोटरसायकलिस्ट आहे. ओके एक मोटरसायकलिस्ट आहे अँड ही इज परफॉर्मिंग अ स्टंट. त्याला आपल्याला आहे ना पॉइंट मास कन्सिडर करून चालायचं आहे. तर समजून घ्या आता दिस इज नथिंग बट द कन्सेप्ट ऑफ वेल ऑफ डेथ. माहिती आहे ना वेल ऑफ डेथ मौत का कुआ है ना. सो जो काही आपलं मोटरसायकलिस्ट आहे त्याला आपल्याला पॉइंट मास म्हणून कन्सिडर करायचं आहे अँड इट इज परफॉर्मिंग हॉरिझॉन्टल सर्कल्स इनसाइड दॅट वेल ऑफ डेथ. ओके त्या पर्टिक्युलर वेल ऑफ डेथचा इनर रेडियस आहे 4 meters. Okay किती आहे 4 meters. So therefore we will write here r is equals to 4 meters. अजून given things काय आहेत, the coefficient of static friction दिला नाही, mu s it is equals to 0.4. आपल्याला कॅल्क्युलेट मिनिमम स्पीड बोलला नाही. सो मिनिमम स्पीड आपण कसं कॅल्क्युलेट करणार आहोत. वी नो द फॉर्म्युला फॉर वी मिनिमम दॅट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ओके वी मिनिमम इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी डिवायडेड बाय म्यू एस. सो विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर ची व्हॅल्यू किती येत आता 4 आहे आणि जी ची व्हॅल्यू आहे ना हा तर मी दिलाय नाही बट तिकडं 10च घ्यायचं आहे. ओके इट्स गिवन दॅट टेक द व्हॅल्यू ऑफ जी एस 10. सो 4 मल्टिप्लाइड बाय 10 डिवायडेड बाय 0.4. सो वी व्हेरी वेल नो आन्सर काय येणार आहे तुमच्या लोकांचं होतं 100 येणार. Correct. 0.4 1 it will be 10 so 10 into 10 that will be 100. So the answer will be 10 meter per second. So this is the value of V minimum. क्लियर आहे कसं आला ते व्ही मिनिमम समजला. आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे आणि बोलाने फाइंड आउट द टाइम पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. सो फर्स्ट वी विल कॅल्क्युलेट फॉर टाइम पिरियड. सो मला सांगा ना टाइम पिरियड कसा कॅल्क्युलेट करायची. वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू काय असतं डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम हे आपल्याला माहिती आहे. आता हे डिस्प्लेस किती होणार सी हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते ना तो. सो एक तरह तो सर्क्युलर मोशन आहे. सो एक सर्कल किती असतं हाऊ मच इज इट 2 पाय आर राईट. सर्कम्फरन्स किती असतं त्याचा 2 पाय आर असतं. सो वी विल राईट हिअर व्ही मिनिमम is equals to 2 pi r divided by t. फाइंड काय करायचं आपल्याला आता टाइम पिरियड. सो टी त्या साइडला आला. सो टी विल बी इक्वल्स टू 2 pi r डिवाइडेड बाय v मिनिमम. ओके सो 2 pi मल्टीप्लाइड बाय r ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे अगेन 4 आणि v मिनिमम किती आहे हाऊ मच इज इट v मिनिमम वी हैव जस्ट फाइंड इट आउट इट इज 10. सो 2 1s and 2 5s so you will get it as 5 or let us say 4 pi divided by 5 seconds. So this is the value of time period. Correct. You can further solve it simply like divide करायचं you can get the answer. आता velocity सॉरी टाइम पिरियड काढल्यानंतर आता आपल्याला अजून फाइंड काय करायचं होतं फ्रिक्वेन्सी. सो फ्रिक्वेन्सी मला माहिती आहे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पिरियड राइट. सो व्हाट वी कैन गेट हियर फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टू 1 upon 4 pi divided by 5 so which will be equals to 5 upon 4 pi hertz or let us say ठीक है hertz लेगा. So that will be your frequency. Okay understood. Clear है क्या बोलते थे. Okay take down the screenshot immediately. Let us go for the next one. So the next question is part of racing track is to be designed for a curvature of 72 meters. We are not recommending the vehicles to drive faster than 216 km per hour. With what angle should the road be tilted? By what height will its outer edge be with respect to inner edge if the track is 10 meters wide? So now try to understand this question. It is given in the form. This question is basically of angle of banking. Okay या फिर banking of roads बोललं तरी चालेल. So ही आपल्याला theta असतं. This is our inner edge. This is our inner edge and this is our outer edge. So त्याने आता काय विचारलं नाही की ही जी inner edge आहे ना ती outer edge सोबत किती angle ला आहे किती inclined आहे. ओके वी व्हेरी वेल नो दॅट रेसिंग ट्रॅक जी असतं ना ती असं फ्लॅट नसतं. ती रेसिंग ट्रॅक असतं ना थोडासा ऐसा टिल्टेड असतं ऐसा. ओके सो ही किती टिल्टेड आहे ना विथ द हॉरिझॉन्टल तीच आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो आता आपल्याला रेडियस ऑफ कर्वेचर दॅट इज आर ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 72 meters and we are not recommending the vehicles to drive faster than 216 kilometers per hour. So basically we have been given with V max that is 216 kilometer per hour. And with what angle should the road be tilted? That is we have to find out theta. First we will find out the theta what it is. Okay so we have a formula that is angle of banking tan theta is equals to v square upon काय असतं rg है ना. आता आपण v max दिलेला आहे. So आता we will write here v max. So v max ची व्हॅल्यू किती ना सी हियर इट इज बीइंग गिवन ॲज 216 किलोमीटर पर आवर.
So first we have to convert it into meter per second. So 216 multiplied by meter per second ला convert करायसाठी मी काय करेन 5 divided by 18 करूया. Okay, just multiply that particular number by 5 by 18. You will get the answer in simply meter per second. So now see 18 ones are 18 12s are 216. You will get the answer as 60 meter per second. Okay, that is our Vmax. So here just substitute the values, that is 60. The square horizontal divided by the radius is given as 72 multiplied by take the value of g as 10. Okay, so here we have tan theta which is equals to, so 60 is a square, that will be 3600 divided by 72 multiplied by 10. This 0 and this 0 will get cancelled out. How much is 72? See 72 ones are, how much you will get? How much you are going to get here? See, so it will be 8, let us say, will go by how much you are going to get it? 72, 360 divided by 72. Okay, so 72 ones are, you will get 72 fives are. Okay, so you will get here tan theta is equals to as 5. So theta will be equals to tan inverse of 5. Okay, so that will be your angle with which the inner edge is tilted towards outer edge. Okay, now we have to find out the next one is by what height will its outer edge be with respect to inner edge if the track is 10 meter wide. So मतलब ही तुमच्या लोकांना आहे ना दिलेला आहे आणि तुमच्या लोकांना ही हाईट फाइंड आउट करायचं आहे. सो लेट अस से दिस इज अवर एज. ओके, द ट्रॅकची जी काही विथ आहे ना दॅट इज अवर 10 मीटर आणि ती रेडियस जी काही आहे आपल्याला ती दिलेली आहे ऑलरेडी 72 मीटर्स. ओके, सो व्हॉट वी कॅन यूज हिअर, आता आपल्याला ऑलरेडी आहे ना थीटाची व्हॅल्यू माहिती आहे, दॅट इज tan इनवर्स 5. So we will use simply tan theta only. Okay, tan theta is equals to काय असतं opposite upon adjacent, so the h upon काय होऊन जाईल 10 होऊन जाईल. Tan theta ची value 5 value होती, so 5 into 10 which is equals to h, so h will be equals to 50 meters. Understood with this example? So the next question is the radius of a circular track is 200 meters. So radius of circular track is 200 meters. Find the angle of banking of the track if the maximum speed at which a car can be driven safely along it is 25 meter per second. So ड्राइव सेफली बोलला आहे. सो व्ही मॅक्स बेसिकली मोस्ट सेफ स्पीड ऐसा बोलला तरी पण चालेल. सो व्ही मॅक्स किती दिलेलं आहे आपल्याला 25 मीटर पर सेकंड. आपल्याला अँगल ऑफ बँकिंग म्हणजे अगोदरच्या एक्झाम्पल सारखंच एक्झाम्पल आहे. सो वी हॅव टू फाइंड आउट हियर नथिंग बट सिम्पली टॅन थीटा. वी हॅव द फॉर्म्युला दॅट इज व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज दॅट इज 25 चा स्क्वेअर होऊन जाईल डिवायडेड बाय value of r is nothing but simply 200. Consider the value of g as 10. So 25 the square is the 625 divided by 200, that will be 2 into 10 raised to, we can write here it as 3. Okay, just calculate the answer. Take this 10 raised to 3 towards numerator, you will get it as minus 3. Just calculate the answer, whatever the answer will be, that will be of tan theta. Finally काय कराल, theta will be equals to tan inverse of, just take the inverse from the log table. I hope that की inverse तुमच्या लोकांना येत असेल from log tables. Okay, inverse येतं ना log table चे कार्याला. Okay, if not then I will explain it you in the next lecture. Okay, की inverse वगैरह कैसा कार्यासाठी. Fine. So now the next question is calculate the moment of inertia of uniform disk of mass 10 kg. बघा एक uniform disk आहे आणि त्याचा mass आपल्याला दिला आहे 10 kg. And radius is 60 centimeters. Radius 60 centimeters है. First convert it into meters. So 60 into 10 raised to minus 2 meters येऊन जाए. About an axis perpendicular to its plane and passing through its center. So एक ऐसी समझा डिस्क है. ओके, ऐसा एक डिस्क है. ओके, आणि ती आहे ना रोटेट करते अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस. आता ही ॲक्सिस आहे ना इट इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. ऑफकोर्स परपेंडिक्युलर है ना, आणि पास करणे होते ह्याच्या सेंटरशी पास होते. ओके, सो फॉर्म्युला काय असतं मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क, युनिफॉर्म डिस्क about an axis passing through its center perpendicular to its plane is equals to nothing but mr square upon 2. किती असणार आहे ती mr square upon 2 असणार आहे. सो m ची व्हॅल्यू तुमच्या लोकांना दिलेली आहे दॅट इज 10. r ची व्हॅल्यू आहे 60 into 10 raised to minus 2, that's a whole bracket square divided by 2. So you will get it as 5 into 60, that will be 3600, and it will be 10 raised to minus 4, right? So it will be 10 raised to minus 4. So just multiply these two numbers, you will get what is the moment of inertia. Okay, now, okay, what is the unit?
of moment of inertia, that is nothing but simply kg meter per, sorry, kg meter square. Okay, understood? Now the last one, that is calculate the moment of inertia of a uniform ring. Now say we have an example of ring now. Okay, uniform disk जायला uniform ring बघायचा आहे आता. So of mass 20 kg, again mass आपल्याला किती दिलेला आहे 20 kg, radius आहे 50 centimeter, about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. So same conditions आहे, फक्त object change झाला आहे. ऑब्जेक्ट आता काय आता रिंग आहे इन्स्टेड ऑफ डिस्क. डिफरन्स माहिती आहे ना रिंग आणि डिस्कचा कसं असतं ते. ओके, लेट अस सॉल्व इट. द मास इज गिवन ॲज 20 kg. Okay, radius is given as 50 centimeter. Again, convert it into meters. So 50 into 10 raised to minus 2 meter. And see, now it is ring. Okay, it is not a disc. It's a ring. And again, same condition दिलेली आहे that the axis of rotation is passing through its uh, center and it is perpendicular to its plane. Okay, clear आहे काय होत आहे ते. So formula काय असणार आहे, moment of inertia is equals to simply directly mr square. Okay, so m value is 20 into 50 multiplied by 10 raised to minus 2 whole bracket square. So you will get it as 20 into 2500 into 10 raised to minus 4. So the answer will be 225. So that will be 50. And here we will get your 1, 2 and 3. So 10 raised to plus 3 multiplied by 10 raised to minus 4. So the answer will be, only the answer will be 5 kg meter square. See, all the zeros are getting cancelled out. See, 10 raised to 3 minus 4, यहाँ पे बचे कितने minus 1. Okay, and he minus 1 and here 0 cancel on that, you will get the answer as 5 kg meter per, sorry, 5 kg meter square. Okay, and we will finish with our numericals here. बाकीचे जर काही न्यूमेरिकल्स असतील तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू, नेक्स्ट व्हिडिओतून बघू. ओके, hope you simply got the concepts whatever I have taught you today. Okay, let's see in the next video. Okay, remaining examples.